superintendent here at Greater Albany Public Schools. I'm really glad you're here today. You're going to have a lot of opportunities to ask questions. There is not going to be a lot of lead-in because we think that a lot of you have questions kind of sitting on the end of your tongue that you can't wait to ask. And we want to save as much time for you to be able to do that. I do want to let you know that we have the high school leaders that are on the call. We have our special education administrator, our Title I programs administrator, so our ELD administrator. We have our assistant superintendent, Lisa Harlan, on the call. And then we also have our interpretation and translation team on the call, and we're actually going to start with them to check and see if we have any families who need to make sure that things are translated into Spanish for them or interpreted for them. So David. Thank you, Melissa. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión virtual para los padres en el nivel de preparatoria. Estamos aquí el equipo del Centro de Bienvenida para apoyar con lo que es la interpretación y traducción. En este momento queremos preguntar si hay alguien que ocupe esos servicios. Si por favor nos lo puede indicar. Puede hacer un comentario, puede escribir sus comentarios en español y nosotros los traduciremos al inglés, o si hay alguna pregunta, con mucho gusto también. Nuevamente queremos, si hay alguien que ocupe los servicios de interpretación, nos deja saber. De lo contrario, la junta comenzará en inglés y seguirá en inglés. Gracias. Thank you, David. So if we do have families who need that, we will go ahead and, do we have families that need that? Or are you just nodding along because you agree with me? You trust me. I think I'm following your train of thought here. I'll let Yeah, so we will be watching the chat, and we will kind of interrupt ourselves, and we will stop, and then we will start doing interpretation so that we can make sure that everybody is included in this conversation who joins tonight. So again, welcome. We are under 2 weeks away from the first day of virtual school, so we are really excited about that. We want nothing more than to see your children live and in person at the schools, and yet we are super pleased that we are able to even connect with them in this way, and appreciate that you are doing all that you can do to ensure that they are healthy and the community is healthy. That is the most important thing for us as we are going forward. So I wanted to just share kind of a little bit regarding some of the work that we're doing right now. The conversation we are engaged in at the moment is to be able to answer your questions regarding the high school schedule. You should have been or be picking up your children's Chromebooks if they needed them. And I believe their schedule, if their schedules are ready, and I'm not sure they all are, so if they're not, I'm sure our principals will let us know when they get a chance to jump in. And then you should have some questions likely that have come about just to kind of know what is this going to look like, and how are we going to make this practical. I want to lead off by just saying that it's going to be really hard. It's already really hard for you. I appreciate that it's really hard for you. I know that it's really hard for the team of GAPS employees that are on this call, who have been working really tirelessly to well prepare for your students. And what I can also tell you, though, that I hope can give you some courage as we walk into this scenario together, is that the dedication of these employees was to first not recreate what happened in the spring. None of us felt that it met the level of expectations that we would want. We also understand that we literally went from school to no school overnight, and that we needed more time than that to prepare. We have had that time, and this group has entered into planning for the school year, really around how can we transform what's happening in teaching and learning and our experience for our students, so that it can even be a more enriching and meaningful experience for our students. We recognize that there are limitations to what we're able to do via a virtual platform, and yet we've been working really hard to address those limitations and to find ways to build relationship among students while we are also accelerating their learning through the methodologies that are available to us with various technologies that are now accessible for us to use. So we have been doing a great deal of work, and
And that work has really been led by the principals around how do we support our teachers and all other staff to be well prepared when kids come back, and then how do we create the best environment for our students. And I just cannot say enough words about the principals and assistant principals at the high school and the work that they've done this summer, which is a funny thing to call it a summer. We all know it's hot outside, but who's been out there? None of the administrators at your schools, I can tell you. So I am going to just actually let folks know how this works. Some people already know because they've been on the calls before, and some of you may not. So this is a completely open forum where you get to ask whatever questions you have regarding the high school schedule and what's happening at the high schools this fall for teaching and learning. And we as staff are going to try and read each one of your questions aloud, and someone from the staff team will take that question and respond to it. We are at a point in time, however, where we are shifting away from most of those questions being answered by district staff to now most of those questions will be answered by the school-based staff, because now schools are now at that point where staff are back. They may have individual tweaks to the work that they're doing based on each of the schools, and we want to make sure that we are speaking to your specific school experience. So there are questions that may be general around high schools, and Susie or John or Mark any of those guys can answer the question, or Carrie Tatum, who's our director of secondary programs. But then there also may be questions that are specific to a school, such as what's happening at West around mathematics, and in which case Principal Osborne will be able to respond to that, or any of her team who may be on the call. I cannot see everybody right now because I'm kind of scrolling through questions and shifting back and forth, and I'm also addressing some communications that are coming in hot over my phone, not anything just because it's busy, not for any other reason. So I want to make sure that everybody understands what it is we're doing. And and I'm going to, because I can see Susie, when it's a principal's turn to answer a question, I'm going to start with Susie to answer the first question. So principals will take turns with you. It's not going to be all Susie all the time answering questions or whatever. We're going to rotate among staff, support each other, help each other out. If someone feels a little bit stuck, we are all working together, and we've got a lot crammed into our brains right now. And so we may get stuck, and we're just going to help each other out to answer the questions. All right. Did I do the intro all right? Okay. So I am going to take us to the top, and I don't see any questions so far from the high school group. The last one is from just Leonore, just asking if anybody needed interpretation services. I see a question from Katie. Is there a way that all schools can work together? Is that from this group to offer other instruction? Yeah, and then you'll see Carrie Tatum, our secondary director, type back a response. Okay, one teacher offers art, and any student from any GAP school can take advantage of it. We'll try and read the responses as well, because we have people who join us that are only joining us by phone. We do have teachers working together. Those resources may be available virtually, though they're not guaranteed. If your student doesn't have the option they want, reach out to their counselor. And let me interrupt, team, sorry, we will have families needing interpretation services. Okay, excellent. So we will start now an interpretation. Okay, thank you. So the first question is, how will the sophomore seminar work once students are back in school? David, if you want to translate the question, and then we'll have Buenas tardes. La primera pregunta que se hace es, ¿cómo van a funcionar los seminarios para los estudiantes en su segundo año de preparatoria? So sophomore seminar means that your student is on track to graduate, and that sophomores only had to take 7 out of 8. And so that 8th class for students that are on track to graduate is the sophomore seminar. And it just means that they're on track to graduate, so they don't have to have an 8th class. Lo que significa la clase de este seminario para los estudiantes en su segundo año es lo siguiente.
de 8 clases disponibles, ellos tienen o están en camino a graduarse, van con los créditos necesarios. Así es que no necesitan tomar esa octava clase. Es decir, pueden tomar 7 de las 8. Next question. Can you please explain in greater detail the schedule? As I understand it, they will go 9 weeks with 4 classes, 9 weeks with another, and then switch back. Por favor, si se pudiera explicar en detalle lo que es el horario. Según tengo entendido, habrá clases donde están teniendo 4 o donde sesiones donde tendrán 4 clases cada 9 semanas y después cambiarán y al final entonces seguir cambiando. John So, or Susie, go ahead. Is John on? I don't know. Go ahead. So I can explain it the best of my ability here online. So most schools, high schools in the state have gone to only having 4 classes because if we were to go in person, our cohorts need to be small. And so if you're doing a straight 4x4, it would be 4 classes for one semester and then 4 classes for the other semester. And we chose to go with the 9 weeks because if we, for example, if a student had Spanish or French or math in the first semester, they would be done in January with that class and might not have a foreign language or a math class again for 8 months. And so we decided to do a modified 8 block. And so students, I can give you an example of 4 classes. So if I had math and English and I had a foreign language and I had an elective, then I'm going to take those classes for the first 9 weeks. And then I'm going to take my science, my social studies, and 2 other electives for the second 9 weeks. And then I'm going to go back to my original schedule for the next 9 weeks to finish out the year. And the reason we chose to do that is so that students could get a whole year's worth of schooling without having that big break. So they'll just have a 9-week break. Okay, Susie, thank you. I'm gonna ask if you'll just pause a few times during some of the. Oh, I forgot. That's what I was trying to. David looked like he was gonna die there, but I saw he notes. David, stop when you have to, and then we can, fill in. Muy bien, en cuanto a lo que es la pregunta de los horarios, la directora Susie Osborne dice, voy a tratar de contestar lo mejor que yo pueda en cuanto a este tema. En el estado, todas las escuelas, las preparatorias, han estado teniendo o se ha llevado el modelo que nosotros estamos también implementando. Parte de ello tiene que tomar en cuenta teniendo la cantidad de personas o estudiantes que podemos tener en persona si es que regresáramos a ese modelo. A base de eso, entonces, regularmente lo que se vería que serían 4 clases por cada semestre. Es decir, 4 clases para también el segundo semestre, lo que típicamente serían un año escolar. Lo que nosotros hemos hecho es que cada 9 semanas vamos a tener 4 clases donde los estudiantes van a poder después las segundas 9 semanas tener una nueva sesión de clases. Por ejemplo, pongo el modelo. Para el primer semestre quizás el estudiante esté tomando las clases de matemáticas, ciencias y luego una clase de un idioma mundial con otra clase electiva. Después de esas primeras 9 semanas, entonces va a volver a tomar las siguientes 9 semanas 4 clases diferentes. Es decir, por ejemplo, ciencias, estudios sociales y otros 2 selectivos o clases selectivas que tendría. Una vez que continúe eso, entonces regresaría a la primera fase de clases que tendría y entonces podría obtener lo que serían los cursos continuamente. Lo que nosotros decidimos hacer esto, o la razón detrás de esto, es para que no hubiera un tiempo que pasara, digamos 8 meses donde un estudiante pudiera pasar sin tener un dado curso. Lo que queríamos es que hubiera cierta continuidad donde ellos pudieran seguir repasando la información. Excelente, David. Okay.
So the next question, how will sophomore, will there be somewhere for students to be during sophomore seminar if they can't drive? I'm assuming that means back when there's in person. La siguiente pregunta es, cuando los estudiantes que no pueden manejar, ¿habrá un lugar donde ellos puedan estar en la escuela? La pregunta o se hace la inferencia que va a ser cuando podamos regresar a la escuela. So am I the only one on? I don't You know. are. So Carrie, Okay. so both Principal Hunter and Principal Hannon were unable to come tonight. So they're in their stead is very able-bodied Secondary Director Carrie Tatum. So Carrie and Susie can trade on and off, and you guys will be tired by the end. Okay, I can answer this. So they will be able to go to the library at both schools and the common space and will not need to leave campus. Pues al parecer los otros dos directores de las otras escuelas, el señor Hunter y el señor Hannon, no pudieron estar con nosotros, así es que tenemos en representación de nivel de las preparatorias a la directora Osborne y también a Carrie Tatum, que también estará ayudando con estas preguntas y respuestas. La respuesta a la pregunta es, efectivamente, habrá un lugar donde los estudiantes podrán ir, por ejemplo, la biblioteca, las áreas comunes, pero nuevamente eso va a ser dentro de lo que sería el edificio porque ellos no pueden salir. Okay, our next question from Holly was, how will students know how to log into their classes? Will they receive some kind of instruction from the teachers? And then in the chat, Melissa linked a document that we have about all of the tech questions that's in English and Spanish for both students and parents around logging in and how that works. La pregunta que se hace es, ¿cómo van a saber los estudiantes cómo ingresar o entrar a sus salones o sus clases? Melissa acaba de poner en lo que son los comentarios un enlace donde pueden ir a ver. Hay videos en español y en inglés que indican nuevamente el cómo los estudiantes podrán entrar a sus clases. Okay. Our next question is, it says, we've picked up our schedule and textbooks from West Albany High School. And if we request a change in schedule by emailing the counselor, what's the deadline for emailing the counselor? And when will we know the updated schedules and how will we pick up new textbooks? And so Susie in the chat said that there will be another book pickup Wednesday, September 9th that will be available for students who have a schedule change. La pregunta es, si nosotros ya hemos pasado por lo que son las preparatorias y obtenido lo que son el horario y los libros, y si ahora queremos hacer algún cambio de horario, ¿hay alguna fecha límite para llevarlo a cabo y así nosotros poder obtener esos nuevos libros? Efectivamente, si ya han hecho esto, está bien, pero también habrá otra fecha donde podrán hacer cambios y obtener libros adicionales, libros de texto. Esto va a ser el 9 de septiembre, el cual también está incluida la información en los comentarios. Thanks. How will the schedule affect Kids Acquire or drama classes? ¿Cómo afectará el horario para lo que son las clases de drama y o canto? And to that, I think I would add also a little bit later, hands-on classes like Woods and Culinary. Susie, do you mind taking this one? I'm sorry. No, that's great. So the band and choir and the Wait, CTE. let's ask David to translate, and then we'll let Principal Osborne jump in with the answer. El comentario de la señora Tatum fue, Susi, por favor, si puedes responder. Y creo que no solamente esas dos materias, queremos también incluir lo que son clases donde los estudiantes tienen que usar las manos, manualidades, por ejemplo, lo que sería la cocina. Thank you, David. And when we did it our own, I could see him on my screen and I can't see him giving me the thumbs up because he usually gives me the thumbs up because I get talking too much. And I apologize. So I can answer that. So choir and band and all CTE classes, our teachers have been working really hard at all 3 high schools and are going to find ways to be able to do it online. And we're even talking about delivering supplies to students' homes
for art and those kinds of things. So we're doing everything we can so that they can still have electives. Entonces, para las clases de banda, las clases de canto, inclusive algunas de esas otras clases que mencionamos anteriormente, nuestros maestros y el personal está haciendo lo posible para que podamos seguir teniendo estas clases. Inclusive hemos hablado de cómo nosotros llevar útiles a casa para que los estudiantes puedan seguir participando en estas clases. Así es que vamos a hacer lo más que se puede y estaremos comunicando esa información también con ustedes. Thank you. We have a question about lunch pickups, and just in general, the question is around adding an additional lunch pickup spot in North Albany, but the question could be about adding an additional lunch pickup spot anywhere. There are reasons that we need to place those lunch pickup spots where they currently are, and we work with our federal and state partners in education and education departments in order to have them in the most strategic areas. We can't set them up across the entire system because of limitations that are set there. Just know we are constantly looking to see where and asking to see where we might be able to add another spot. Una pregunta en cuanto a lo que viene siendo en cuanto a los alimentos. No solamente necesariamente poner un nuevo sitio en el norte de Albany, pero ¿cómo se tomaría o qué se tendría que tomar en cuenta para poner o haber otro sitio adicional? Bueno, nosotros tenemos razones de dónde tenemos estos sitios actualmente y estamos trabajando con nuestros compañeros tanto a niveles federales como estatales. Y tenemos que ser estratégicos en los lugares o las áreas donde tenemos esto, pero siempre estamos viendo cuál sería el mejor lugar o la ubicación necesaria para nosotros agregar un sitio y vamos a seguir monitoreando eso para, si es necesario, agregarlo. Let's see. Will there be a PSAT test for juniors this year? Assistant Superintendent Harlan, where are we on that? La pregunta es, ¿habrá un examen para preparación a entrar al colegio para los estudiantes de su 11º grado este año, conocido como en inglés PSAT? So at this point, we have signed up for it as a district, and of course, we'll work with SAT and ACT and PSAT in whatever the guidelines are that we need to follow to be able to do that. But at this point, yes, we haven't heard differently. A este momento sí hemos anotado para que nosotros podamos tener estas evaluaciones, no solamente la que se mencionó, pero SAT también en adición a las otras. Así es que sí nos hemos apuntado, sí las vamos a tener. Have you heard anything differently, Principal Osborne? No. Hace la pregunta, a menos de que usted, directora Osborne, ha escuchado algo diferente, la respuesta es no. We are caught up on the chat from what I can see. And so this is a pretty quiet and relatively small group. So if you have additional questions, or if we missed something and I just jumped down to the end, please go ahead and type them in the box. Al parecer vamos al corriente con lo que son las preguntas y los comentarios. Un grupo relativamente pequeño, así es que por favor los invito. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, por favor escribirlos en los comentarios y así los podremos ver. Gracias. Okay, so the schedule makes it look like high school only has a 35-minute lunch. What happened to the hour plus that was mentioned before? Bien, una pregunta que surge es, el horario que hemos recibido indica que habrá o tienen 35 minutos para el almuerzo los estudiantes. ¿Qué pasó con esa hora que se había mencionado antes? I think that was my error. So I misspoke. So really K-8 is where we're looking at that longer lunch period. Parecer creo que ese fue error mío y yo no lo dije bien.
Los niveles serían de kinder a octavo grado, donde estamos esperando que sea ese horario más alargado. So that lunch is for elementary and middle schoolers. Have a longer lunch to be able to get to some lunch sites. More questions that have come in. How will the registration go tomorrow at South? And I'll take this one. David, go ahead and translate the question. Muy bien, nuevamente los comentarios fueron de que los sitios eran para la primaria y secundaria en cuanto a lo que son los horarios más largos y se ha dejado para que puedan ir a los sitios de obtener comida en caso de que se necesiten. Otra pregunta que ahora ha surgido es, ¿cómo va a verse la inscripción para mañana en South? Yeah, so I would tell you, you know, when you go to registration, there are several stations, and instead of kids in lines and people in lines, it will be cars in lines. You will drive up, you will get your schedule, you'll also get your picture taken, any textbooks that you need. And so I would tell you, just having experienced it, our family, ourselves today, that the lines move quickly and look longer than they are because cars take up more space than people, but it was pretty smooth even though it was hot out there, but staff were working away. So just don't be intimidated. The lines look long but move fast. Muy buena pregunta. Por favor, simplemente no se intimiden. Al comenzar, quizás uno llegar va a poder ver una lista, una fila larga de carros, pero recuerden que los carros toman más espacio. Entonces, no es que vayan a poderse bajar, estar en persona esperando. Bueno, van a estar en sus autos. Va a haber estaciones donde van a entrar y van a poder obtener el horario, van a poder obtener la foto para la tarjeta de identificación, a la misma vez los libros de textos. El personal está ahí, va a estar trabajando, ayudando. Hoy lo pudimos experimentar yo personalmente cuando pasamos ahí con mis estudiantes, fuimos y aunque sí se veía una fila larga, pasó y estuvo corriendo relativamente rápido. Así es que no se intimidan por lo que vean. I love that we have a student who has a question. How will students access their courses? Me encanta de que hay un estudiante que tenga preguntas y la pregunta del estudiante o del alumno es ¿cómo es que van los estudiantes tener acceso a sus cursos? So in the chat, I've shared a link with you around technology information. And if you go to that technology information and click on the link, you will find information about how you log into Canvas. Your courses will be accessed via Canvas. Me encanta de que esté esta pregunta nuevamente en los comentarios. Yo he puesto un enlace donde pueden ir y ahí habrá una manera de cómo ver el video, de cómo poder ustedes ingresar a la plataforma Canvas. Allí es donde van a poder tener toda la información requerida con lo que sean sus clases. We have a specific question about the Intro to Metals course and how that is going to work. And for that, I'm going to suggest that you email the teacher directly. That the teacher is going to be able to provide you much more information. Surge una pregunta en cuanto a cómo va a ser lo que es la clase Introducción a Metales. Mi sugerencia para usted sería que por favor le escriba un correo electrónico directamente al maestro o a la maestra de ese curso porque van a poder darle una mejor explicación o respuesta. We have a question about the bell schedules for South and for West, and we'll post those in the chat. And then also we had two folks who said registration was slow with a long line, but smooth. And so I just posted in the chat, oh my gosh, I'm so sorry. Maybe we just caught a break because it wasn't super long. So there are other folks who are saying it was slow. So want to be fair. Me pregunta en cuanto a lo que son los horarios para ambas preparatorias. Hemos puesto lo que son los horarios para la preparatoria West y la preparatoria South. Y tomando en cuenta los comentarios de otros que se han hecho, donde mencionan de que hoy pasaron también por lo que fueron las inscripciones, por las escuelas, y para ellos fue algo despacio, pero sí se llevó a cabo. Entonces, pido disculpas, quizás fue el momento cuando yo pasé con mi estudiante que fue algo rápido, pero bueno, nuevamente tomando en cuenta los comentarios de otros. And then did we answer the question about attendance on Wednesdays? So there's a question about, are parents going to be required to submit attendance on Wednesdays for elementary, middle, and high school?
I can take that one. So each of the levels, secondary. Let's let David repeat the question real quick. So sorry to interrupt you. La pregunta es, para lo que son los días miércoles, ¿van a necesitar los padres tener que dar cierta asistencia o van ellos a tener que entregar la asistencia? All right, so at the secondary level, so middle school and high school, they will attend their advisory class, and that's where attendance will be taken. So parents are not required to take attendance. Para los niveles de la secundaria y la preparatoria, los estudiantes van a ir a su clase de apoyo y allí es donde van a estar recibiendo o tomando lo que es cuenta o de quién, la asistencia, perdón. Principal Orsborn, could you answer how the picture is taken? Do students get out of their vehicle and get picked up somewhere else? How does that work? La pregunta para la directora Orsborn, por favor, ¿nos podría decir cómo es que se lleva a cabo el que bajan la foto para esta tarjeta de identificación? ¿Se bajan del auto? ¿Se la sacan en el auto? ¿Cómo funciona? Yes, both high schools are doing the exact same thing. We have the exact same drive-through stations. And when they get to the photos, they get out of their car. Only 3 can be out of the car at a time. And they'll have their mask on and get out of the car. And then when they sit down for the photo, they get to take off their mask and smile, and they'll get their student body cards and a school picture taken at the same time. I couldn't find my unmute here. Pido disculpas, no podía encontrar el volumen aquí. Ambas escuelas o ambas preparatorias están siguiendo el mismo modelo. Los estudiantes cuando lleguen a esta estación para sacarse la fotografía van a tener que bajarse del auto. Se permite que solamente 3 personas estén en esa estación. Van a bajarse con sus máscaras, los van a sentar. Una vez estando sentados se les va a permitir sacarse la foto para que así sacarse la máscara para que puedan tomar la foto y entonces poder regresar al auto. We have a question that asks, what accommodations will be made for high school students who need to walk to pick up a lunch on school days? Una pregunta que surge es qué acomodaciones o apoyos se van a estar dando para los estudiantes que tengan que caminar para poder ir a obtener el almuerzo. So I'm going to ask either Carrie or Principal Orsborn to take that question, or if you don't know yet, that's all right. I don't have an answer for that at this point. And we're working with the food service to be able to get lunches and snacks and those kinds of things to the high school students that need them. And so we'll have a better answer, and I will send out an email, and John and we all 3 will. And we're working together on everything, all 3 high schools. So you need to know that we're all working together. So if one of us answers, it's probably true for all 3 schools. Muy bien, ahorita no tenemos mucha información en cuanto a eso, pero sí, por favor sepan, padres, que todas las 3 escuelas estamos trabajando juntas. Así es que tanto West, South y AOS estamos trabajando juntos en proveer, si esto es necesario para los estudiantes. Vamos a trabajar con el Departamento de Nutrición. De hecho, voy a estar enviando un correo electrónico para poder trabajar un poco más de cerca con eso y ver la manera de cómo se les pueda entonces llevar a los estudiantes el almuerzo. Sepan una vez más que estamos unidos en esto, así es que si uno de nosotros responde, de la misma manera se llevará a cabo para cada una de las escuelas. Students can watch the recorded classes later, and get their attendance recorded by just emailing the teacher and letting them know that they watched that class. Los estudiantes sí podrán ver las grabaciones de las clases que se lleven a cabo y la forma como podrán dejar saber que estuvieron presentes o llevar a cabo la asistencia es al enviarle un correo electrónico al maestro o a la maestra dejando saber que vieron el curso. I just lost myself. So there's another question about school pictures. Will the student take the photo tomorrow? And then it says, or only by internet, and how much will it cost? And so the answer is the student will take their photo tomorrow, but you can order those photos on the internet, and there are packages that cost different amounts, but it doesn't cost any money to have the student's photo taken.
Una pregunta que surge en cuanto a lo que son las fotos. ¿Cómo se van a llevar a cabo esto? ¿Habrá que pagar para que se tomen la foto? Bueno, la foto de mañana va a ser gratuita. Ustedes podrán ir en línea, los padres, y ver los paquetes que hay disponibles para poder obtener fotografías adicionales y de acuerdo con lo que ustedes deseen, así las podrán obtener. Director Mattingly, if we have a student who is waiting for evaluation completion or who is already on an IEP or a 504, but parents haven't heard yet from staff, what is the next step? Para el director Mattingly, por favor, de servicios especiales, y es que nosotros tenemos aquí a un estudiante que ya está esperando que se termine la evaluación o que está rumbo camino a poder obtener un IEP o un plan 504, un plan médico. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso y cómo se va a ver? And I took this risk realizing that Director Mattingly had his camera off, so he may have stepped away from his keyboard, but I can answer that. I would ask you just email the student's counselor. Pido disculpas, veo que el tal vez apagó la cámara, entonces no está. Tomé ese riesgo pensando que estaría. Mi respuesta sería, por favor, les pido que envíen el correo, un correo electrónico al consejero o consejera de su estudiante. To excuse your child's absence, just email the classroom teacher if they're sick. Para excusar la ausencia de su estudiante, simplemente envíe un correo electrónico al maestro o a la maestra si es que están enfermos o estuvieron enfermos. We did have questions during the middle school meeting about what if my internet goes down in the middle of a meeting? What do we do? That was middle school, right, team? Not here. Okay. So first, you can just always send an email later to the teacher to let them know that the internet went down. Second, because all of the classroom sessions are being recorded, your child, once the internet's back up, they can still attend that session. So they're still able to watch those recordings and then do the homework that night. So there's many ways that you're going to be able to get the work done, even if internet is problematic. Uno de los comentarios que se tuvo en la sesión anterior fue en cuanto a la conexión. ¿Qué pasa si se pierde la conexión estando conectados uno para cierto curso? Bueno, padres, nuevamente queremos recordarles que simplemente después, cuando ya ustedes obtengan otra vez la conexión, pueden enviar ese correo electrónico al maestro o a la maestra. Y también, como sabrán, las grabaciones que se van a estar llevando a cabo de estas clases, ustedes tendrán la oportunidad después de poderlas ver y entonces hacer la tarea. Una vez de que ustedes hayan hecho nuevamente eso, podrán informárselo a los maestros. Así es que habrá diferentes maneras de cómo ustedes pueden acceder a lo que es la información si en caso se llegase a haber una pérdida de conexión. All right, so it is 6:42. Did we answer the advisory question out loud just for anyone who's on the phone? Sure. Okay, so one of the questions was for Wednesday, is it required for students to attend advisory every Wednesday, or is this optional only for students that have additional questions or need help? I'll let you translate, David. La pregunta es para los estudiantes el día miércoles. La clase de apoyo cuando necesiten los estudiantes. ¿Es necesario para todos los estudiantes que tomen este curso o esta clase el día miércoles? And I would say, yeah, advisory is a scheduled and required class. And so students are going to need to kind of log in on Wednesdays and check in with their advisory teacher because it may not just be a check-in. There may be information that they need and obviously another opportunity for them to ask questions and connect with the teacher. Y la respuesta sería sí. Esta clase de ayuda o apoyo sería algo que está integrado en parte del horario. Así es que sí va a ser requerido que los estudiantes estén entrando, se conecten, una forma de cómo puedan los maestros o maestras ver si hay preguntas y o recibir algunos datos adicionales. Entonces sí pedimos que todos los estudiantes ingresen ese día, el día miércoles. So we may have skipped your question, and if we did, please retype it in the chat. That does happen. So, Look, Katie, good job. thanks, Katie. And then did we get Danielle's, just to clarify, this schedule would mean that students are in synchronous class all day?
Oh, did not. Thank you. I missed that. I missed the second. So the question or the clarification, Davida, Oh. says So go. schedule would mean that students in synchronous class all day. Una pregunta que tiene que ver con lo que sería el modelo de lo que sería el horario independiente, si es que va a hacer eso o se va a llevar a cabo durante todo el día. And the answer to that would be no. Students will not be in synchronous connections all day. Their teachers will have times that they're breaking them free to work in small groups, to do independent work as well. So if we were synchronous all day, it would be the equivalent of just having a teacher stand in front of the classroom and talk at the large group of students all day, when what we know is the way students learn is by making meaning through conversation and construction. And that's what they'll be doing most of their day, is that work. Y la respuesta sería un no. Nosotros entendemos de que habrá tiempos donde los maestros van a estar dando la lección o el curso y van a estar pidiendo que se lleve a cabo cierto grupo pequeño donde puedan los estudiantes interactuar uno con el otro. Entendemos de que esta es la forma como los estudiantes aprenden y no queremos que simplemente esté el maestro aquí todo el día parado dando esa instrucción a todas las de clases todo el día. Entonces, sí va a haber interacción donde van a estar los estudiantes llevando a cabo trabajo en grupos pequeños o independientemente por igual. So a repeat question, when can SPED students expect to get their schedules? Susie, I know you all have been doing schedule pickup or drop off. Do you have any more information? I know that Ryan's not back yet, but on specific schedules for special education students? Una pregunta que tiene que ver en cuanto a los horarios, ¿cuándo van a poder obtener los estudiantes que estén en el programa de educación especial sus horarios? Entonces, Susi, por favor, si tienes tú algún comentario adicional en cuanto a esto. Yes. So if you didn't get your schedule, our case managers at both schools are working with the counselors, and they are making the schedules to fit the students. And so they should be emailing before by the end of next week for sure, each parent to let them know their schedule if you didn't get one. Muy bien, entonces los estudiantes, los gerentes de caso están trabajando con los consejeros para poder crear los horarios para los estudiantes que están en alguna clase de educación especial. Si no los recibieron, deberían de esperar algo que vaya a llegar por correo electrónico para la siguiente semana como mínimo para que ustedes los puedan tener. There's a question about weights, and I'm just going to assign this to all classes. So if a student is taking such and such class, will that be in person? So for the first half, the answer is no. So students will not be taking classes in person right now. Y una pregunta en cuanto a lo que es, al parecer, pesas o cierta actividad de esto. La respuesta sería para los estudiantes. Nuevamente, todos los estudiantes no van a estar tomando ningún curso en persona. Para empezar el año escolar, no estaremos asistiendo a las escuelas en persona. Now, what I didn't answer is the question specific to weights, which is, I'll let Susie answer this, but if it's not in person, then how are they taking weights? Are we sending home the weights? Anyway, lots of questions there. But Principal Osborne. Entonces, la pregunta en cuanto a lo que sería la pregunta de las pesas, si no se va a llevar a cabo en persona, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a estar enviando las pesas a casa? Por favor, directora Osborne, si nos puede hacer esa aclaración. Thank you, David. So the PE teachers have been working together, and they're going to be very, very, I'm looking for the right word here, but they're going to be flexible. And that PE classes, so I'm going to give you an example. So if a student is in a weights class, they could do lots of different things. They could watch videos and interact with that on TV. They could maybe go for a walk. So we're kind of doing general fitness. And so kids can play golf.
they can go for walks, they can be a runner, they can watch video and do yoga. And so we're really trying to individualize physical fitness so that kids can do all kinds of different physical fitness, and they'll be working with their teachers and making individualized plans. And I know that that's true for all PE, that we have worked really hard together at both schools to make individualized plans. And then they'll be doing some calisthenics and different things with their PE teacher live as well. I hope that answered it. Bien, espero de que pueda responder esta pregunta. Lo que nuestros maestros han estado haciendo es trabajando juntos lo que es el equipo de educación física. Los maestros de educación física, quiero buscar la palabra adecuada y quiero decir que van a estar siendo flexibles. Es decir, les puedo dar un ejemplo. Si un estudiante está tomando una clase de pesas y ahora no puede estar en persona por lo mismo de la pandemia, quizás en casa va a poder ver videos, poder ver la televisión, ciertas actividades que pueda llevar a cabo fuera de lo que es el sitio, lo que es la escuela. Podría quizás jugar golf, quizás podría ver videos de yoga, quizás puede salir a caminar, correr. Lo que nosotros estamos haciendo es tratando de que se pueda independizar más físicas para los estudiantes. Entonces, habrá planes individuales que los maestros van a estar llevando a cabo con los estudiantes, y esto se va a llevar a cabo nuevamente porque queremos que estas actividades físicas siga habiendo. Danielle asks, there is the potential to be on screen with teacher and or small groups all day, but it's up to the teachers, right? I'm not sure David got that. El comentario es de que existe el potencial de que puedan estar conectados remotamente, ya sea una parte o todo el tiempo. ¿Es correcto eso? I don't know why I ever doubt. He always gets it right. So yes and no. Danielle, we have talked to teachers about best practice and our desire for kids to not be online all day. So our expectation is that teachers are providing kids breaks from the screen as a part of the embedded part of their instruction. There may be days that a teacher doesn't give the class any break from the work that they're doing online, but it should not become a situation where your child is all day, every day on a computer screen. And Principal Orsborn, I saw you nod your head. I want to make sure I'm correct. Okay. Muy bien, entonces para contestar esa pregunta, es un sí y es un no. Es decir, los maestros van a querer dar descansos lo suficiente para que los estudiantes puedan estar conectados y no tener que estar conectados. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la mejor práctica para ello y los maestros van a estar tomando esa decisión. Habrá días que sí se les va a estar dando nuevamente la instrucción todo el día conectados y habrá días donde sí se les va a estar dejando que no se conecten. Entonces, queremos nuevamente darle el descanso necesario para los estudiantes que necesiten y así poder llevar este balance. Our next question is, do you have any idea how tests like Smarter Balance or Science Oaks will be done this year? And the answer is we have not heard either way about what that will look like, and or if we will have them again this next year. Una pregunta, ¿saben o han escuchado en cuanto a cómo van a ser los exámenes estatales? No hemos escuchado en cuanto a eso, así es que en este momento no sabemos cómo se van a estar llevando a cabo, si es que se van a llevar a cabo los exámenes estatales. Okay, I am going to call this a great meeting. Thank you all for your questions. That was super helpful. Thanks for all of the staff who are on the call. David in particular, thank you very much. It takes a lot to answer these questions once in one language. Answering them twice and asking them as well is pretty tough. So thank you so much. And the quickest answer I can give to you, and I see someone ask if you can ask a quick question, go ahead while I speak, is that if you have a question, contact your school. Also know that we're continuing to do, you'll continue to see more and more info come from your schools, but we'll continue to share information at a district level as well. But
more and more specific information will be coming from schools and less will be coming from the district as we return to a normalized way of communicating. Queremos darle las gracias a todos por haberse conectado. También quiero dar gracias al equipo nuevamente de traducción e interpretación, el esfuerzo tan grande que se lleva para poder traducir e interpretar no solamente en un idioma, pero 2 veces en los idiomas. También quiero dejarles saber al grupo entero, por favor, si en este momento sigue habiendo preguntas, sigue habiendo comentarios que ustedes quieran saber, los encomio a que por favor empiecen a conectarse con sus escuelas. Las escuelas van a estar enviando más información a medida que avanzan las siguientes semanas, entonces van a ver que esto va a cambiar un poquito. Ya no van a estar recibiendo tanta información de parte de lo que es el nivel de distrito, pero más a nivel de su escuela. Así es que los encomio a que se comuniquen con las escuelas y que estén al tanto de la comunicación que estarán recibiendo de parte de ellos. Thank you. We have a question about orientation tomorrow and whether or not people need to register, and if they aren't registered, can they still go? I think that in the chat to that person privately to say, please still go and the school can help you register. Una pregunta en lo que tiene que ver con la orientación para mañana, si es que tienen que ir los padres si aún no se han inscrito en línea. Pues la respuesta es que sí, por favor, vayan y que las escuelas les puedan ayudar mañana cuando estén ahí. I want to thank all of the high school parents for being here again. We are going to take as staff a 5-minute break and be back with the elementary parents right at 7 o'clock. So thank you all for joining us. Have a good night. Feel free to stay if you have an elementary kiddo. Queremos dar las gracias a todos por haberse conectado. Personal, vamos a un breve descanso de 5 minutos. Padres, si es que ustedes tienen a estudiantes en el siguiente nivel, espérenos unos minutos. De lo contrario, nos dio mucho gusto el haberlos tenido a todos conectados. Gracias.